Mr. Madhu? Yes, sir. Good morning. Today morning, you are available today? Yeah. Introduce yourself with your phone number. Your full name is Madhu. Yes, sir. Okay. My number is 77087. You are in the group, no? Yeah. Madhu 77 087 25008. So introduce yourself, sir. Yeah, sir. I'm working in QC, Quality Control Inspector, in Partners Company in UAE. You are working in UAE? Yeah, currently I'm in vacation. So past 8 years I'm working in the same company. Okay. Basically based on oil field. Okay, good. Subramaniam, sir. Subramaniam, sir. Let them others also join. Yesterday, one of that it is now absent. No, who is that? 1, 2, 3. Yes, madam. Sir, Kishore 5 minutes join பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க sir. Okay. இன்னொருத்தர் நேத்தி வந்தவர் இன்னைக்கு காணுமே. அகமதா சார்? அகமது நேத்தியே வரல மேடம். இருந்தாரு ஆனா ஒன்னும் இன்டராக்ட் பண்ணல. Good morning, sir. Morning, sir. நல்லா இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கும். பேரை மாத்திட்டீங்க. ஆமாம் சார், இதான் என் பேர் சார். பாலசண்முகம் சுப்பிரமணியம். எஸ் சார். எங்கேயும் கோயிலுக்கெல்லாம் போகல இன்னைக்கு பழனிக்கு மேல போலையா? இல்லை சார் காலையில எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டேன் சார். தினம் போயிட்டு வந்துடுவீங்களா? ஆமாம் சார், பக்கத்தில் தானே சார். 600 படிக்கட்டு தானே? ஆமாம். இல்லை மேலே போக மாட்டேன், கீழே திருவானந்தகுடி போயிட்டு வந்துடுவேன். கீழே போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? அங்கேயே முருகன் தான் இருக்காரா? அதானே ஆக்சுவலி பழனின்னா அதானே முருகன் ஆக்சுவலி. எங்க இருக்கு? நான் பழனிக்கு பிறகு நான் மேலதான் போயிருக்கேன் வரைக்கும். திருவானந்தகுடி தான் மூல கோயில். ஆக்சுவலி பழனி அறுபடை வீடு அப்படின்னா அவங்க எடுக்கிறது திருவானந்தகுடி தான், பழனி மலை இல்லை. பக்கத்துலயேவா? ஆமா, அது பக்கத்துல கீழே தான், கீழே இறங்கி வந்த ஒண்ணு இருக்கு. இது தெரியாத வளர்ந்துருக்கிறோம். ஆக்சுவலி அது சுக்கிர ஸ்தலம் சார். திருவானந்தகுடி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிர ஸ்தலம் சார். அதான் உங்ககிட்ட சுக்கிரன் டான்ஸ் ஆடுறாரு பழகுது. சார் மணிபுரம் ஒரு மனிதனுடைய மணிமுருக சக்கரம் ஆக்டிவேஷன் பண்றதுக்குள்ள இடம் சார், அது அவ்வளவு முக்கியமான இடம் சார். கூட்டாடுறா வரலாம். கண்டிப்பா சார். நேத்தி வந்ததுல யார் சார் மிஸ்ஸிங்? ஒரு ஆள் மிஸ்ஸிங் மாதிரி தோணுது. 1, 2, 3 தான் இருக்கீங்க. கிஷோர்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு சார். கிஷோர் ரைட். அவர் தான் அந்த ஆடிட் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். 5 minutes வெயிட் பண்ணலாம். இன்னும் வேற யாராவது? அகமதுன்னு நேத்தி ஒருத்தர் இருந்தாரு லைன்ல. ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா பாலசண்முகம் சார்? சார் ஆடிட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா? ஆடிட்டுக்கு செக்லிஸ்ட் படிச்சு பார்த்தேன் சார். பட் the field is entirely different who I am going to take the audit because it is sales and marketing. சார் அதெல்லாம் ஒரு ஹிண்ட் தான், அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணிக்கணும். ஓகே சார், ஓகே.
So 10:10 we will start. Wait for another 3 minutes. Sir, I group I shared on Yeah, graph. I saw this. Yes. So just பாருங்க. Mr. Ahmad? Mr. Ahmad? So now 2 classes, that is 4 and 5, it is over. Now it is
Class 6. அம்மா அம்மா ட்ரைனிங்ல இருக்க போங்க வெளிய போங்க. Sir, any Kishore join பண்ணிட்டீங்களா? கிஷோர் சார் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சார். ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அகமத், மிஸ்டர் அகமத், மிஸ்டர் மது. Yes, sir. Okay, we will start now. So yesterday we have completed class 4 and class 5. Class 4, it is a very important thing. That is what is the internal, external issues. From that, how this risk it is developed from the issues. Then what is the consequences? Then what is the consequences, risk level? Then what is the action taken? After action taken, what is the level of the risk reduced? So these are all we have taken now. Now, we have already find out the risk or that opportunity, what is have in our hand. That level also we know. For example, for 15 points, 16 points, 25 points, whatever it is. So we know that. Now we are in the stage we're determining the risk and opportunity. From that, we are planning action to address the risk. That is the thing we are going to see this. So we have in our hand 4.1 external issues, 4.1 internal issues, and need expectations. That with that we have formed the scope and the quality management system. Now we have determined the risk and opportunity. That the consequences we have already determined. Now we are planning to mitigate or reduce or transfer or some that risk we are going to address it. Now we are going again to this arrow diagram. So from that 4 external issue and the internal issue, interested parties, the methods, criteria for the risk and opportunity now determined. We have determined the risk. From that, we are planning action to address the risk. How we are prevention, how we are then accepted level of risk. That is accepted level means risk reduction. Prevention and reduction of undesired effects. From that is consequences. So after that you are planning, that you are implementing action in 8. Now again we are going for that risk register. So 2 type of risk register. Yesterday we have seen that. Now this is one of the railways register. So risk descriptions, that is from that shunting of railway, that train line or whatever it is, that is the external issue. Shunting empty wagons. Shunting empty wagons, that is a regular phenomena, that regular work. So it is an internal issue. What is the date rise? That what is the potential consequences if it is when the shunting of empty wagons happening, then derailment happens. That is our risk. What is that? Shunting of wagon, it is your issue, internal issue. From that, risk description, derailment of shunting empty wagons. Potential consequences, what is it? If it is a derailment happens means, it is an empty wagon.
So there will not be any goods inside the wagons. But when it is derailed means the derailed compartment will get damaged. Secondly, if it is anybody, is there any officials or any driver or whatever guard, he may, those who have injured, that is consequences. Then our risk level, likelihood, because of when shunting, that again, consequences, if it is a derailment, it is a big thing. So risk level is 16. Now what we are taking the control, now this the safety control is that point we are addressing the risk. Now it is a class 6.1. Before that, internal external issues, and determine that is we are determined means that 4 into 4, 16, we are determined the risk. Now we are addressing the risk. What we are addressing? Shunter training and the procedures. They are giving training to the peoples. And whose assurance, some certification, assessment, and then verification will be happening. Now it is reduced from 16 to 19. Who is the risk controller? Operation manager. So it is a shunting train procedure. Assurance. Now likelihood and consequences. Now reduce the risk. From that risk level, you are determining the risk and the opportunity. So it is clearly a risk. What action you are addressing? You are shunter training and the procedure. What is the assurance you are giving? That it is certifications that will be verified, and after that it is reduced. So now it is in the addressing the risk. Now able to follow. Excuse me, sir. சொல்லுங்க. சார் நம்ம இந்த ரிஸ்க் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல சார்? ஆமா. ஆக்சுவலி சார் நம்ம ஆடிட் பண்ண போறது சார், எனக்கு அதுல ஒரு டவுட் இருக்கு சார். சொல்லுங்க. ஆடிட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிய, அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ், டார்கெட்ஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்களோ அது வந்து மேட்சிங் ஆகி அந்த அவுட்புட் அதுக்கு ஈக்குவலா வந்து டெலிவரபிள் இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றது மட்டும்தானே சார் நம்ம ஜாப்? கண்டிப்பா. இப்ப அதாவது அவங்க ஒரு மேனுவல்னு வச்சிருப்பாங்க. எஸ், அதான் மேனுவல். அவங்க என்ன ப்ரொசீஜர் மேனுவல் வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளவுதான். அதுல அவங்க செய்யறது இருக்கா? இருக்குதா? அவ்வளவுதான். சிலது வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் நாங்க வந்து ரிஜெக்ஷன் லெவல 10% இருந்து 5% குறைக்கிறோம் 1 இயர்ல, அத பண்ணிருக்காங்களா? ஓகே. டார்கெட்ஸ், அந்த இயரோட டார்கெட்ஸ். இப்ப ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்றாங்க. இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சு ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்காங்க. தென் அந்த இதுல ஆக்ஷன் நாங்க we are going to address the risk சொல்றாங்க. அதுக்கு டைம் பீரியட் ஒன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள அத அவங்க கவர் பண்ணிருக்காங்களா? இதுக்கு நம்ம 2 ரிஸ்க் ரெஜிஸ்டர் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ல அந்த டைம் பீரியட்லாம் இருந்தது. இந்த ரெஜிஸ்டர்ல டைம் பீரியட் இல்ல. டைம் பீரியட்லாம் இருந்தது. டைம் பீரியட் இருக்கணும். ஆக்சுவலா நான் அட்ரஸ் த ரிஸ்க் எப்ப பண்றேன். அதாவது நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்ல, பெயிண்ட் அடிக்கிறது. நான் இதை வந்து 4 நாள்ல முடிச்சிருவேன், 1 வாரத்துல முடிச்சிருவேன். இப்ப சப்போஸ் நீங்க ஒரு பெரிய ஷெட் பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா 4 நாள்ல முடிக்க முடியாது. ஸோ இட் வில் டேக் டைம். நீங்க ஷட் டவுன் பண்றது இருக்கலாம், எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம். 1 மாசம் கூட டைம் எடுக்கலாம், 2 மாசம் எடுக்கலாம். பட் அந்த டைம் வாட் யூ ஹேவ் டிக்ளேர்டு, வெதர் யூ ஹேவ் ஃபினிஷ் இட் ஆர் நாட். நீங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சிருக்கீங்களா? அதாவது நீங்க வாட் யூ ஹேவ் கமிட்டட், whether they have done that or not. For that they have to prove document evidence. Suppose அந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி what is the photo, after பெயிண்ட் அடிச்ச அப்புறம் what is the photo. பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு இதுல வந்து பெயிண்டிங் ஐம் டெல்லிங் யூ. இப்போ இட் இஸ் வந்து நான் வந்து ரிஜெக்ஷன் லெவலில் 10% இருந்து 5% குறைப்பேன்னா, ஸோ ரிஜெக்ஷன் ரிப்போர்ட் எவிடன்ஸ் இருக்கும். That is to be taken, that is to be, yes, they have பண்ணிருக்காங்க. இப்போ சப்போஸ் they are targeted 10 to 5%. இது 1 இயர்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 monthsல they have targeted 10%ல இருந்து 5%. இப்போ it is not
achievable. It is not achieved. அப்படின்னு இருந்தா you cannot issue no இது NC. Non-compliance. They can declare that Hmm. we have targeted 5%, we achieved 2%. Hmm. Because of the reason we could not able to achieve. Hmm. Hmm. But we are extending another 6 months to achieve another 2%. Hmm. You able to follow me? Yeah, yeah. That is the thing. இப்போ ஒன்னு commit பண்ணிட்டாங்க. Hmm. But it is not Achievable. It is not இது achievable வந்து due to some reasons. for some reasons they could not able to achieve. Hmm. But நம்மளோட அங்க பார்க்க வேண்டியது whether they have tried or not. They have taken the initiative or not. That is the thing. Hmm. Hmm. இப்போ வந்து 10%ல நான் 5% குறைப்பேன். Hmm. But they have not, nothing means because they are not, they are committing and the commit பண்ணத they are not trying to honor. Hmm. அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா then you have to give NC. Hmm. They tried maximum possibility Hmm. for certain reasons. இன்னும் ஒரு வந்து ஆர்வ கோளாறுல 5% சொல்லிட்டாங்கன்னா it is not a problem, but they tried. நம்ம when auditor, whether they committed, whether they achieved or not, if it is not achieved, why it is not achieved? Hmm. அதுதான் நம்ம வேலை. Okay, sir. And the risk register இப்போ show பண்ணீங்களா sir? ஆமா. This is for one information actually. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா sir, country to country, even company to company also can change, sir. Yes. Yeah, there is no fixed for value for this risk matrix because நான் yesterday itself I told you, no? yeah, It okay, is a convenient of the company. yeah, convenient of the company actually. It is ISO, it is for the development of the company, not to show to anybody. உங்களை நீங்க advise them to improve like this. Yes, because you are committing that I want to develop. Your intention is I want to develop. Right? Yeah. When you are going for the civil service exam, you have prepared, you have prepared and the effort putting, everything is there. But ranking la ungalaala vara mudiyala because there is some better that better performed people will go there. So நான் வந்து எஃபர்ட்டை எடுக்காத இருந்தாதான் it is my fault. But I have taken my effort. I scored 99 percentile. But above me, so many persons scored 99.1, 99.2 percentile. So that is the thing. Yes, sir. Okay. Hari sir. Yes, sir. Able to follow? Absolutely. Yeah. Okay. Muthukumar. Madhu. Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Able to follow, Madhu? Yeah. Because yesterday you have not attended, so it is a little bit hard because this register is an internal, external issue. These are all the core. Kishore? Kishore? Yes, sir. Okay. So now you are in the addressing the risk. So what you have to do, kindly listen when you are going to identify the issues. Identify each potential. So it creates risk. Identify each potential. So now we have done when you form the register, but make note of this. Identify each potential risk. So when you identify the external VAR, that is the issue, then what is the consequences?
when you are ordered the material to Ukraine, but you have not expected there is a war is going to come. But when there is some talk goes in the geopolitics, there is a chances of war between Russia and Ukraine, then you should be in a position to that issue will create our risk potential. Purida. So when you have to, that is again telling, you should not be, you should be a proactive, not should reactive. Some active or action varadhukku munadi you should be proactive. When there is a rainy season, there is a 35 centimeter rain is coming in your area, means you should take the proactive measures for your factory. When you are in your residing, means for your resident, 35 centimeter, 40 centimeter is going to rain, mean you are living in Chennai, means you should have the food product for 5-6 days. You should have the lighting elements, and you should have a backup charger or whatever it is you will need. So you should be proactive. So when you are identify the potential risk, so you should know the consequences. Consequences means that severity. So government should be prepared, means there should not be reactive. But Chennai flood happens, that another metro, weather department, they informed that 35 centimeter, 40 centimeter chances of raining. There is no use of reactiveness. There should be a proactive. So in the 35-40 centimeters rain will be there, means they should know the consequences and the severity of the reaction. When you are taking the issue, even the same rain, you should take that also in the rainy period. That what could be the severity? Suppose you are running the factory, there is going to be a power cut. You should have the diesel enough stock in your factory at least for 3 or 4 days. It is no one going to question you because you are proacting, not reacting. Then that is the same register I am also likelihood. Then what is the probability? Likelihood means probability. So our criteria, your tolerance. Tolerance, who is going to give? You are going to give. My tolerance is this much. Anyway, in the register, you have categorized the risk. Because A, B, C or green, yellow, red, you have already categorized that. Then you are going to control that risk. It should suit to your factory. It should be adequate. So it should be predetermined. So nowadays, risk management is a very big chapter. Wherever in finance also risk management is there. Why not for the other department? Risk management is very potentially essential for. So risk management in the director, suppose 10 director is there, means that one specialist risk management, one of them, it should be a. So risk management information, strategic decisions you have to take according to the situations. So There is so many. Yes, sir. So normally in the auditing, finance has never been a part of any of these kind of audits. Yes. Why? But sir, I told you that I used to tell all extra thing. It is for your knowledge.
Correct. Whatever I'm telling, what risk management, why I quoted finance also it is risk management. What is the finance risk management? Anybody knows? There is so many finance risk management, sir. Finance risk management is I'm one of the specialists in the risk management of finance. Yes, of course. It's sometimes it is natural calamities due to that actually company. Sir, Subramaniam, sir, I'm talking about Yeah, finance only I'm telling. Due to I will explain you what is the finance risk management. Okay, tell them, sir. Tell them. Because you are from different field, but it is nothing harm to know little bit more in other field. Suppose you are say you are manufacturing some cotton thread or something like that. So you require cotton bale. So now suppose for everybody knows, we will know. So when a cotton crops coming means the price of the cotton will go down. When the crop that is sowing season, that is that season. So normally, if suppose, for example, chow cauliflower, chow it is a season of August to November. The price was reduced. Cauliflower, the season is December, January. You will get a throw-away price. Beans also like that. So there is a crop season and a sowing season, non-crop season. So I am requirement of cotton bale. For example, one bale of cotton is say 18,000 rupees. Today price. Today price, what is the spot price? Suppose I want that cotton price, cotton bale 3 months. After that, I need, every month I need some 1,000 bale of cotton. Where is that finance risk management now working? I am going to, I don't know what is going to be the spot price. Suppose now we are in the July. October month, what is the price of the cotton? I don't know. Whether it may go up, but market trend it is going because July is the crop season. It is a non-crop season, October. For example, I am telling, chances of cotton will increase another, say, 1,000 rupees, 2,000 rupees. So nowadays, the price are quoted. Spot price is 18,000 rupees. 15 days, 18,100. 1 month, 18,200. Like that, at the end of October, say October, it is 18,250. So it may be go up or it may be even $18,000. But as a finance man, what I will do, I don't want to take risk. This is called hedging. Hedging means to avoid the risk. First of all, avoid the loss. First, if I am not getting profit, that is the secondary. I am not first to lose money. What I will do, 1,000 bales of cotton, I will book 18,250 rupees for the month of October. The Purida sir. Balasan Mugam sir. Purisa. So 18,250 I am booking. So it is called two type of contracts are there. One is forward contract. Another is future contract.
This future contract means it is traded through exchange. I am under Shanmugam sir, I am dealing means there is a no exchange, nothing is there means just a contract by word. It is a forward contract. It is normally happening also bank to the customer like that. When it is a future contract means it is a exchange is there. From the exchange you are committing something. Now what will happen? I am booking 18,250 for 1,000 bales of cotton in the month of October. This is call hedge. Call means I am purchasing. In this, I am paying premium of say 50, say for 50 rupees. Maybe depends upon, but I paid premium of 50 rupees. So per bale, my commitment is 18,300. On the month of October, if suppose cotton price goes 18,400, I execute the order and get the price. Because who I committed, he should supply the cotton bale to me. If suppose I booked 18,300, that is 18,250 plus 50 rupees premium, but the price is at the time 18,150, I won't buy that cotton bale from that. Because when I paid the premium, I have the right. But the seller, they don't have the right. They have only obligation. That is, the word is different, right and obligation. When the price slashed to 18,150, I won't buy from him. So I directly buy from the spot price. I used to lose only the premium what I have paid. 50 rupees premium I paid. But I booked 18,250. The market difference is 100. 50 rupees I paid a premium. So 50 rupees profit, even though it is a profit for me, the spot price. So this is a financial risk management. This is called hedging. If someone is in a hedge manager, if it is any extra is in a hedge manager, it is a potential field. Like anything. Purida sir. Balasmugam sir. புரியுது சார். Muthukumar. Yes, sir. இதெல்லாம் வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. Because I am naturally a finance man. So I am a commodity derivative certified holder, that is taking classes or advisor. So I know a little bit that. Hari sir, Purida sir. Sir, thank you, sir. On the risk and இது பத்தி புரியுது. But basic question என்னன்னா, ஏன் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஐஎஸ்ஓ மாதிரி ஆடிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம எடுக்க மாட்டேங்கிறோம், இல்ல அவங்களுக்கு செப்பரேட்டா தனியா வேற ஏதாவது? இல்ல, அதுக்கு தான் ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்னே தனியா இருக்கே சார், கவர்மெண்டே பண்ண சொல்றாங்களே. அது தனியா இருக்கு, அதனால அப்படி. கவர்மெண்டே பண்ண சொல்றாங்கல்ல, இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. ஐஎஸ்ஓ வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாதுல்ல. ஓகே. ஃபினான்ஷியல் ஆடிட், தட் இஸ் சோ மெனி ஆடிட்ஸ் ஆர் தேர். உங்க அப்புறம் காஸ்ட் ஆடிட்னு இருக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த சிஎஸ்க்கு உண்டான தனி ஆடிட்ஸ் இருக்கு. சோ மெனி ஆடிட்ஸ் சார் ஃபினான்ஸ் சைடு. ஓகே சார். Got it, sir. Clarified? Clarified, sir. So next is, so we are address the method of, now so many methods are identifying the way. So many methods that is to be identified. Now we are taking the simple method of risk register. Now I will show you some example of determining the risk and opportunity. That is the same, but it is a different register. You just go through this. If you want, I will put it in the group also.
I shared in the group also. Just go through. Because that risk register, I am giving so many type of register, so you can understand better and you can make a new register. Pathina will go to next. Any doubt is there? Kindly ask. So this is part of the class 6, sir. Yes, yes. It is a class 4, class 6, that is internal external issue. And what is that expected is that this is the uncertainty, what is that, what is the risk, what is the opportunity. This is one type of register that people used. But what we have shown previously, it is easy to follow. Correct, sir. Easier. Finished, everybody? Yes, sir. Others? Yes, sir. Yeah, finish, sir. Next is, now this is the how we are addressing risk and opportunity. Next, we are going to quality objective. So when you are a department, you should have a one quality objective. Quality policy, it is different. That is to be everybody. That is one vision or mission. Then quality objective, what you are going to achieve. For example, customer complaint. You are in the marketing department or in a production department. Reduction of customer complaints. So one of the key things. Quality objective. So it should be measurable. It should be monitorable. It should be evaluated. So I will show you some example of the quality objective. Kindly read it. Suppose a product reduction in defect rates. Process objecting generally focus on improving process productivity. Customer reduction of complaints. Improvement of customer satisfaction. Supplier on-time delivery. Like that. Kindly go through this.
Now, so answer 7th one. Okay. Hello. Okay, sir. Okay. sir. Okay. The quality objective in line with the quality product.
sorry. So next is planning changes. Suppose when you are addressing the risk or you are planning the risk, that is, you are taking some action, you are not, that is implemented. When you are measuring that action, that you feel that they evaluate that it is not fit for us, then the changes will be made. When whatever the changes it is there, it is to be updated in the your documents. There should not be any weakening updation and other things. It should be updated up to this. So this is the 6th class. You are addressing in that your quality objective. This is a whole class of 6. Any doubt is there in this? No, sir. No, sir. Oh, sir. So we'll proceed to so next is support. So you have addressed whatever you want to implement this. You want machineries, you want all the things. So it is a support. First is resource. That resource needed for the establishment, implementation, maintenance, and for implementation. So you have to consider the capability. What is the constraint? What are all the resources available? So what we have to obtain from external providers? These are all the general resources you have to provide. One of the resources is people. So that you have to determine and provide the person necessary for the effective implementation of the quality management system. So infrastructures. What are all the infrastructure it is necessary to determine and maintain the infrastructure? Infrastructure, as you are everybody aware, building, equipment, transportations, informations, and communication technology. Environment for the operations. Determine, provide the environment. Suitable environment, working environment, it is very, very important. Physical factors such as social. Social means non-discriminatory, non-confrontational, steady stress, psychological, emotionally protective, then physical, temperature, heat, humidity. Like that, environment operation for the process that is to be maintained. Monitoring and measuring the resources. So determine, provide resources needed to ensure valid, reliable resource needed for that. So what are all the resources you are providing? It should be suitable for that type of monitoring and measurements. So maintain, ensure that continuing fitness for the purpose. Suppose your temperature is the main critical part. So fitness means I want the temperature to be read at 50 to 70 degree time, but you are giving the providing the thermometer of more than 100. So it is not fitness. So maintain and ensure the continuing fitness for the purpose. For that, you have to maintain appropriate documenters. So we are measurement traceability, calibrated or verified about the specific intervals.
Prior to use. What is that? Prior to use, it should be calibrated or verified. Again, measurement standards. That calibration traceability only, it is a national or international standards. Basis used for calibration shall be retained as a document. Safeguard any adjustment, damage or deterioration. Validity of previous measurement results. If equipment found to be faulty, then compare the results. Organizational knowledge. So whatever the knowledge necessary for the organization, so should we keep that? Knowledge shall be maintained and made available whenever it is needed. Acquire and assess additional knowledge if it is required. Knowledge can be only either internal sources or external sources. So what you have to look, organization shall determine necessary competence of the person doing work. This is a competence. So determine the necessary competence person doing work under its control. Ensure that these persons are competent on the basis of education, training, and experience. Taking action to acquire necessary training. If he is weak means give training. Evaluate the effectiveness after that. That is very important. When you are providing the training means you have to evaluate the effectiveness of the action taken. Reassignment of currently employed person, hiring and contracting a competent person. So competence is important, and awareness. So the organization will ensure the person doing work under the organization control are aware of quality policy. That means each and every person from the top management, GM, every person should know the quality policy, relevant quality objective. What the person is giving contribution to the effectiveness of the QMS. Implication of not, if it is a quality management system not implicating means what are all the implications? Not implementing the quality objective. So everybody should be aware this. Awareness, you have to create awareness. Communication. So you have to look for what is to be communicated, when to communicate, whom to communicate, how to communicate, who to communicate. So these are all the communication process. Then document information. So as an auditor, you have to look for the document of the quality management system. So what per international standard, what are all the document it is required? So document information determined by the organization being necessary for the effectiveness of the quality management system. Whatever the document they have, you should have the connectivity. Okay, next is CTD triangle. It is a typical structure of documents commonly found. So first is not part of the CTD. This is one triangle.
regional admin information one. Quality, that is a CTD means a common technical documents. What you need, the CTD, that summary, that is a triangle. That is a document information, how you have to find the documents, whether it is a module 1, module 2, module 3, that you have to separate it, you have to make available that. So the document, nature of the document depends upon the size, complexity, competition of personals, customer requirement, regulatory and statutory requirement. So now we are creating the document means you have to look for identification and a description. For example, a title, date, author, and a reference number. Format, if you want to create it in a e-form, that will also be, you can find it out, but it should be password protected. That is creating and updating. Control of document informations. So you have to look for the control of documents available for, suitable for use. So it should be protected from the confidentiality, improper use. So what you have to look for, how it is distributed, what is the access to given to retrieval, and what is the use, how they are storing, how it is preserved. These are very important things. Any control of changes, it is updated. Retention and disposition of documents. What is the retention period? Document information of external origin determined. Retain document as protected from unintended alterations. So in this, your resources. So in this resources, what your resources, you should be competent person. You have to communicate it, how you document it, how it is protected, how it is stored, how it is distributed, how it is retrieved, for how many days it is protected, then what, for how is the destroying procedure, everything in the class 7. Any doubt is there, sir? Madhu? No, sir. Clear. Kishore? No, sir. No, sir. Okay. Solung, sir. Nothing, sir. Okay, sir. Okay. So we'll break for tea. Now it is 11:15. Please assemble 11:35. Okay. Okay, sir. Okay, sir.
வாழலாம். எல்லாமே தப்பா தானே இருக்குது. எல்லாமே தப்பா தான் இருக்கு. அவங்க என்னும் கவனத்துக்கு வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அதை நான் கோலமா வச்சுட்டேன். தண்ணி 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 அந்த கோலமா வந்து அப்படியே மாணவ குட்டியா யார் பக்கம் என்ன பத்தி சரி நல்லதா நல்லதா எதுக்கு ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி மரியாதை இல்லைன்னு யாரும் கருத்து
ஸோ எல்லாம் வந்தாச்சா? Yes, sir. Yes, sir. அகமத், மிஸ்டர் அகமத். மிஸ்டர் அகமத், ஹலோ, கேக்குதா?
ஓகே, பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா? So okay, as our program, now we will start the mock audit. யார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க ஆடிட்ட? ஹலோ, முத்துக்குமார், சார் நீங்க யாரை ஆடிட் பண்ணா? கிஷோர் பண்ணுங்க சார். கிஷோர் ரெடியா? மிஸ்டர் கிஷோர், சார் ரெடி சார். சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஜஸ்ட் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுங்க சார். ஒரு கைடன்ஸ் இல்லை, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதான். ஓகே, அப்போ திஸ் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ். ஒன்றும் இதுல வந்து ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் மிஷின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க அவர் வந்து ஆடிட்டி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை போய் ஆடிட் பண்ண போறீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ 11:37 your time starts now. என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டை அவர் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணு. ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னாருங்க சார். இல்லாட்டி உங்களுக்கு யாராவது ஆடிட் பண்றதை பார்த்துட்டு நீங்க அப்புறம் பண்றீங்களா? ரைட் சார், ரெடி பண்ணுறேன் சார். கிஷோர், நீங்க யாரை ஆடிட் பண்ணணும்? சார் நான் இவரு ஹரி சார் ஆடிட் பண்ணணும். சார் ஹரி சார் ஆர் ரெடி? Sir, in terms of document specific, I don't ready panla, but yes, I mean like. இல்ல, he is going to ask question, you just answer, that's all. Sir, okay. Document, you are not going to show any document. Okay, sir. Abhinav. Just it is a mock audit, that's all. Sir. Okay, Kishore, start பண்ணுங்க. என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? HR man. HR. Okay, start. 11:38. ஹலோ சார், ஹரி சார். Hello, Kishore. சார் என் பேர் கிஷோர். நான் இப்போ ஆடிட்டுக்காக வந்திருக்கேன். ISO 9000 2015. ஹலோ சார். சொல்லுங்க கிஷோர் சார். சார் இப்போ உங்க கம்பெனி பத்தி சொல்லுங்க சார். எத்தனை பேர் வேலை செய்யறாங்க? நீங்க எத்தனை பேர், உங்க கீழே எத்தனை பேர் எடுத்திருக்கீங்க? உங்க கம்பெனி பத்தி சொல்லுங்க சார். சார் இது ஒரு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி சார். அதில் வந்துட்டு நாங்கள் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் US ஹெல்த் கேர் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட். கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு 500 பேர் இருக்காங்க. வித் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஆப்ரேஷன்ஸ், சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டுமே ஒரு 300 பேர் இருக்காங்க. சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஆப்ரேஷன் மட்டுமே 400 பேர் இருக்காங்க. சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க சார். ஓகேங்க சார். இப்போ நீங்க HR பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜருக்காக என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றீங்க? HR பாலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதோட அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வச்சுப்போம். அண்ட் மோரோவர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் KRAs அதோட இதெல்லாம் இருக்கு. And we also have temporary ID notifications, access controls, இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சார். ஓகே சார். எவ்வளோ அக்யூரேட்டா இருக்கு சார் HR ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம்? அப் டு டேட் கரெக்டா இருக்கா? எஸ் சார், எல்லாமே அப் டு டேட்டா இருக்கு. செக்யூரா மெயின்டைன் பண்றீங்களா சார்? உங்களுடைய மேற்பார்வையில தான் இருக்கா? ஆமாம் சார், நாங்கள் we do a monthly review of Yes sir, continue. So Kishore. Sir Kishore. சார் கேக்குதா? ஹலோ. கேக்குது. சார் அதான் இப்போ அது செக்யூரா மெயின்டைன் பண்றீங்களா சார்? சார் அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். நீங்க ஒருத்தர் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா சார்? புரியல சார். இல்ல சார், உங்க ரெக்கார்ட் நீங்க மெயின்டைன் பண்ற ரெக்கார்டு நீங்க மட்டும் தானே ப்ராசஸ் பண்ண முடியும்? இல்லை, எனக்குன்னு டீம் இருக்கு சார். டீம்ல இருக்கிறவங்க லெவலில் அவங்களுக்குன்னு ஆக்சஸ் இருக்கு. அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்க சார்.
ஓகே சார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா சார் உங்களுடைய ரெக்கார்டு? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ரெக்கார்டு. ஓகே சார். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு ரெக்கார்ட் வச்சுருக்கோம் சார். அதில் வந்துட்டு என்னென்ன லெவல் ரிஸ்க் இருக்குன்றதை ஃப்ரம் ஹெச்ஆர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குன்றதை நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்க ஸோ சார். அதை வச்சுட்டு நான் அதோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி பிளானிங் பண்ணி வி ட்ரை டு மிட்டிகேட் த ரிஸ்க். ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே. ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரிஸ்க் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன ரிலேட்டட் உங்க ப்ராசஸ்? கேன் யூ கம் அகைன் சார்? HR department identify the risk and opportunity related to its your process. ஆமாம் சார், ஆமாம் சார். உங்க கம்பெனி நேம் என்ன ஹரி? கம்பெனி நேம் வந்துட்டு QA Private Limited சார். QA Private Limited. ஓகே. QA Private Limited. 2A Quality Assurance Private Limited. ஆமாம், ஆமாம். ஓகே ஓகே. That's not the original company. அது ஒரிஜினல் கம்பெனி நேம் இல்லை சார், சும்மா இப்போதைக்கு ரெடி. இல்ல நான் ஐ அம் ஆஸ்கிங் ஒரிஜினல் கம்பெனி நேம். ஓ, ஒரிஜினல், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி. ஒரிஜினல் கம்பெனி நேம் QWAY Technologies Private Limited. Repeat. Q as in Queen. Way, WAY. QWAY Technologies Private Limited. Okay sir, okay sir. Continue sir. Hello. சொல்லுங்க கிஷோர் சார். Can you provide examples how you have migrated to identify risks, sir? அதாவது இப்போ எனக்கு ரிஸ்க்ன்றது வந்துட்டு ஹெச்ஆர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ன்றது ஒரு ரிஸ்க் சார். ஆன் டைம் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன்றது. இப்போ அந்த ரிஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட ரிஸ்க் லெவல் வந்துட்டு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சுன்னா அதோட ரிஸ்க் லெவல் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து 3 அண்ட் மோரோவர் வித் ஒரு நிமிஷம் சார். இப்போ அந்த ரிஸ்க் மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் என்ன வச்சுருக்கோம்னா we have looked at for contracting with new agencies or vendors who would be able to source the manpower for us. So அந்த இதுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு டை அப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பிளானிங் இருக்கு. And we are planning to close this activity by end of this quarter. ஓகே சார், ஓகே சார், நல்லா இருக்கு சார். அப்புறம் இப்போ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்குறேன் சார். வாட் ஆர் த ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சார்? HR department quality objective is to ensure that we have the HR policies are maintained by the employees. Okay. Which is being regularly monitored to ensure that the attrition rate is reduced and employee engagements is done on a regular basis. This is more objectives. Okay, okay, okay. இப்போ இந்த of course one more is maintain quality objective. எப்படி சார் மானிட்டர் பண்றீங்க? மானிட்டர் அந்த மெஷர் எப்படி பண்றீங்க இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு? எல்லாருக்கும் நாங்கள் இண்டிவிஜுவல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா சார். இது வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு we are reviewing it. ஓகே சார். மெஷர் பண்ணி இதுக்கான ஆக்ஷன் எப்படி என்ன பண்ணுவீங்க? ஆக்ஷன் பிளான் என்ன? அப்ஜெக்டிவ் தானே சார். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நாங்கள் ரெக்கார்ட் ரிவ்யூ பண்ணிட்டோம்னா அச்சீவ் ஆகிறது அப்ஜெக்டிவ் தானே சார். அது எல்லாமே வந்துட்டு அதோட KRA வச்சுட்டு we are maintaining it. ஓகே சார். இப்போ நான் உங்களுக்கு அப்புறம் காம்படன்சி வந்து கேட்குறேன். உங்களுடைய ஸ்டாஃப்ஸோட ட்ரைனிங் சார் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க? இந்த ட்ரைனிங் தேவைப்படும் அப்படின்னு எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட இருந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க? ட்ரைனிங் பிளான்ஸ் இருக்கு சார். அந்த based on the training plans and training requirements which we get from the operation side, அது பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரைனிங் பிளான் போடுவோம். அந்த ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே எதெல்லாம் வந்துட்டு இம்மீடியட் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ், எதெல்லாம் வந்துட்டு
requirements can be done and collective stages wise, and based on training budget and everything நாங்க வந்துட்டு அந்த training கொடுத்துருவோம் சார். So இது training plan போடுவோம், அந்த plan பிரகாரம் we will run through that. Okay sir, okay sir. Can you describe your requirement process, sir? Requirement selection process. Okay. என்ன process sir? Requirement, sir. Training requirements or resource requirements, sir? Resource requirement, sir. அதுல புரியல, என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? ஆமா சார், ஆமா சார், ஆமா. ஆப்ரேஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன வேணுமோ அந்த இதுக்கு வந்துட்டு பிகினிங் ஆஃப் த இயர் ஒன்று வாங்கிடுவோம். ஸோ தட் இஸ் தேர். அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணிட்டு வி வில் எந்த குவார்ட்டருக்கு எவ்வளோ பேர் வேணுன்றதை வந்துட்டு அக்கார்டிங்லி வில் பிளான் இட் அண்ட் வி வில் கோ அபவுட் வித் ஹேண்ட்லிங் தி recruiting the people accordingly, sir. Okay, finished, Kishore. Sir, finished, sir. Thank you, Vishnu. Hello. Thank you, sir. Thank you. Next who is that? Now Muthukumar. Yes, sir. நீங்க கிஷோர் பண்ணலாம். Sure, sir. Sure. Hello, Kishore, sir. Good morning. Good morning, sir. Hello, sir. Yes, sir. I am Muthu as part of lead audit community. So I am going to audit about your company and about your product department. So can you explain about your company? Yes, sir. My company name is PART-1 Tooling. Okay. My company name is PART-1 Tooling. We are doing manufacturing CNC and VMC tool holder manufacturing. Okay. Okay. So what is the product, sir? Can you repeat again? Tool holders, sir. Tool holders. For Okay. CNC. Okay, sir. Okay. Right. So which is your market for sales, sir? Is it in India or outside India? Sir, India and export also. Okay, super, sir. Super. Super, sir. So how many employees are working under production unit? So we have a exact 10%, sir. Okay. So totally how many unit you have, sir, in your factory? Production unit? You asking for இது நீங்க branches கேக்குறீங்களா இல்ல So maybe department? factory எத்தனை லொகேஷன்ல சார் இருக்கு? எத்தனை சார்? எங்களுக்கு 2 யூனிட் இருக்கு சார். Okay, sir. Super. Nearby or different state? Nearby, sir. 2 kilometers. Oh, super, sir. So transportation very easy இருக்கும் ரெண்டுக்கும் போயிட்டு வர. Okay. Right, sir. Right. So உங்களோட குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் என்னங்க சார்? சார் எங்களுடைய குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா we have planned to achieve our goals and recruiting highly trained skilled operators and maintain our material is very high quality. Super, sir. So what is your quality ratio? When I say ratio, ஒரு 100%ல எவ்வளவு சார் இருக்கும்? எவ்வளவு ரிஜெக்ஷன் இருக்கும்? Our quality ratio is approximately 75%. 75%. So 25% may defect ஆக வாய்ப்பு. Okay. So இது இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்காங்க சார்? 25ல இருந்து 20 ஆகிறதுக்கு, உங்களோட டிஃபெக்ட் குறைக்கிறதுக்கு. Hello. Yes, sir. Yes, sir. சார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்கு சார். நாங்க அது கோல்ல செட் பண்ணிருக்கோம். இந்த வருஷத்தோட கோல்ல செட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. அந்த கோல் அச்சீவ்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு இப்ப மேன் பவர் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. இனியும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
சூப்பர் சூப்பர். சிக்ஸ் சிக்மா மெத்தடாலஜினா யூஸ் பண்றீங்களா சார் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல டு இம்ப்ரூவ் அவர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் தி குவாலிட்டி? சார் புரியல. சிக்ஸ் சிக்மா அப்படின்னு ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குங்க சார். டு ஓகே சார். அது நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் அச்சீவ் தி ஹை குவாலிட்டி பர்சன்டேஜ். நீங்கள் ஒரு 25% சொன்னீங்க இல்லைங்களா எரர். ஸோ ஆமா. அது வந்து 0 ஆகிறதுக்கு ஸோ வி ஹேவ் அ மெத்தடாலஜி கால்டு சிக்ஸ் சிக்மா. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஓகே சார். we can reduce our errors and we can achieve more than 99.99% quality accuracy. தேங்க்யூ சார். நாங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கிறோம் சார். Ah, ஃபர்தர் ஆக்ஷன்ல நாங்கள். yes sir, maybe in the upcoming goal settingல அதுவுமே ஒரு ஆக்ஷன் பாயிண்டா வைங்க so that நம்மளோட குவாலிட்டி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே சார். ரைட் சார், ரைட் சார். ஸோ உங்களோட ரிஸ்க் ரெக்கார்டில் லாஸ்ட் 3 monthsல ஏதாவது ரிஸ்க் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? சார் நாங்கள் இப்போதான் வந்து ஐஎஸ்ஓ இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனிமேல் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரிஸ்க் ரெஜிஸ்டர்லாம். ஓகே, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஆடிட்ல இருந்து நாங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஓகே. ரைட் சார், ரைட் சார். ஸோ நீங்கள் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டி ஆடிட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க? இல்லை சார், இப்போதான் எக்ஸ்டர்னலாக நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இனிமேல் தான் எங்கள் ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணி இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணணும் சார். எஸ் சார், கண்டிப்பாக. அது நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஃபைண்டிங் வராமல் நம்மளே இன்டர்னலாக எரரை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஐடியா சார், இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே சார். எஸ் சார். கோல் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ் சுந்தர் சார், ஐம் டன். Sir, Hari sir. Yes, sir. நீங்க யார் ஆடிட் பண்ணணும்? Subramanian sir. Sorry. I think Hello? Balashanmugam sir. Balashanmugam sir. Mr. Sir, Balashanmugam sir. Balashanmugam. Okay. Start, sir. Sir, this is on safety protocol, then, sir. என்ன sir? Balashanmugam sir. Yes, sir. Yes, sir. How are you, sir? Good. Good morning, sir. How are you? Good morning, sir. Good morning, sir. Very good. Okay. Yeah. Let me introduce myself and the purpose over here, why I'm coming. Okay, sir. Myself, Hari, and I'm here to audit about the ISO 9001:2015, Okay. third year surveillance auditor. Sure. So இது இப்போ பண்ணிட்டு அடுத்த வருஷம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு திருப்பி ஒரு ரீசர்டிஃபிகேஷன் ஆடிட் வரும் சார். Okay, sir. Okay, sir. ஸோ இப்போ உங்க கம்பெனியும் உங்களையும் கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வருவீங்க சார். Sir, I am Balashanmugam, sir. I am the senior management of HSE department, and my company name is Auditor Drilling Company. We are purely extracting oil, means explorer oil, and this is our nature of business actually. Okay, and so where is the office located, sir? Yeah, our office is in Abu Dhabi, so in main city, but we are operating all the operations in the deserts. Okay, sir. Yeah. Now, so you understand that we are trying to do the surveillance audit over here, and அதாவது தேர்ட் இயர் ஆடிட், ஃபர்ஸ்ட் இயர் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டு தேர்ட் இயர் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் சார். ஆடிட் இதெல்லாம் ஒழுங்காக போகுதான்றது தான் நம்ம செக் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி போன வருஷம் என்னென்ன ஏரியாஸ் இது வந்தது அதெல்லாம் பார்க்குறோம் சார். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட கான்டெக்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன், அதாவது இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூஸ் என்ன இருக்குன்றத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சார். Can you please again?
Your internal, external issues. Yeah, internal, external issues. Correct. Internally, there is no issues. Actually, what are all the targets and objectives actually company has given, and for the improving our safety standards, means our targets, and this one is actually zero harm. This is our our objective, and hurt-free zero, this one, and our fatality also at zero. So until now we are maintaining this one. So since 3 years, we don't have any fatalities, but hurt-free definitely hurts will be there, and first aid cases, and or restricted work cases, and lost time injuries will be there, because it is high risk field. So it is there, but fatality is not there. So we achieved in that part, but LTIR means the last time injury frequency rate is less than our target. So actually we achieved that one. So almost we are in achievable moment only. So we achieved past 2 years, and now also we are maintaining the same. It is going good way. The standard is good. Okay, so இப்போ no internal issues ன்னு சொல்றீங்க. Yeah. But in terms of, is there any risks identified accordingly for these kind of things, and what is the mitigation that you have taken about it? See, actually, we have a risk register, very strong risk register, because our operation is not a new inventional project. Actually, we are playing extracting oil. So the operation is the repeated operation. So not like construction projects, we need to be identify the risk in every project manner, or like this. This is repeated operation, and same thing only we are doing. So we have even our job safety analysis and risk registers, and everything is fixed one. So there is no any temporary modifications on this, all these things in this business. So we have everything is in place, already existing, very standard. So just we are keeping the standard, and we are go ahead with the standards and procedures. So there is no confusion in this, and there is no new risk in this. So in the last one quarter or 1 year, there is no new risk. Is that what you're trying to say? But recently, actually, risk means it is not risk. Risk-based means we can say about the gap. So in the asset integrity team, we have one incident. In that investigation, we find out that rig was not designed as per OEM, and it was not monitored when they buy the rig from the client. That time, asset integrity team was not that much aware to inspect the rig properly as per OEM standard. So once the incident happened, after that only all these came out. So we put this one as a risk, because we climb on asset integrity team in our company to take more precautions, and what type of documents. Actually, we implement a new checklist for that gap, to fill up that gap. So this is there was risk, and we implement new points added in that checklist already, which existing in our company. So we already added some new points in this to identify the risk properly in the design. So how often am I in the risk on the review control, sir? It is not normal one. It is very rare, because already I was the investigator in that. So in my experience, already in the industry experience, actually since 20 years, actually this type of incidents not occurred. So that means it is very rare. It was occurred there. So again, we investigated, and we put the improvement things, lot of improvement things. Yes. Very good, sir. Very good. However, regardless whether it is rare or not, sir, number general. Sorry, I don't get your voice. Please loudly, please. Oh, okay. Ipa kekada? Yeah. Now I get you. Yeah. Okay. So one, I'm happy that you have got a risk identified, and you have updated it. And regular அது வந்துட்டு நம்ம review பண்ணணும், sir, regardless of whether it is
எனி இன்சிடென்ட்ஸ் ஆகுதோ இல்லையோ நம்ம அந்த ரிஸ்க்ஸ் எல்லாமே ரெகுலராக ரிவ்யூ பண்ணணும். ஏன்னா சில ரிஸ்க் எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ஏரியா விட்டு இதாயிருக்கும். மேபி ஒரு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு அந்த ஹீட் இது ரொம்ப இருக்கலாம், ஆனால் இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு அது தேவை இருக்காது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ரிஸ்க் அந்த லொக்கேஷனுக்கு மாதிரி தேவை இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க்கை வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சார். See, அட்லீஸ்ட் actually, ஒன்ஸ் இன் அ குவார்ட்டர் yeah, you are right. You பண்ணணும். are right. For this, actually, we are not maintaining the risk register. So because we are in a high risk operations in the world, number 2 high risk operations in the world, because explosives is the first operation and the oil drilling industry is the second operation. So for this, actually, we are not taking it as a just risk register we are maintaining. Each and every task, actually, we are going to our risk assessment. Very proper risk assessment with all the values, means what is the mitigation control, means before to mitigate this one, what is the risk level, and after that, what is the risk level, everything. So each and every operations. So we are discussing this one. That is standard. Absolutely. But Very we are good. reviewing each operations before the risk assessments, then approval. We have online approvals in this. So each Very good. operations, we are doing this risk assessment, and this is evaluated by the proper professional engineers, and it is approved by the management. Then only this is in online to activate the job. So we Correct, sir. have each job in each different, I mean, next operations, we have this procedure. So it is continuously monitoring. This is not a occasionally monitoring. This is continuously monitoring because of high risk field. Very good, sir. Now, Yeah. with all due respect on the work of what you do, sir, நம்ம வந்துட்டு இப்போ நீங்க கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. With all that continual operations that we have been doing, we still had an issue identified with your rig OEM not being as per standard. No, see, this is the issue actually. So that actually we put this one to the asset integrity team. I understand. Now, Yeah, because in our just trying to tell management you. means operations, this is not actually from the operations. We are just doing the operations, whatever they are giving rig to us, we are just doing the operation, means extract the oil by the rig. So there is no any communication between this and that operation and the asset integrity. So yeah. Sir, with all accepted, but the way we இது எப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இருக்கும்போது அந்த நம்ம இதை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ ரிஸ்க் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு, which you are reviewing continuously, which is a good factor. Yeah. And there are certain risks which we identify and put it in the risk register. That from a compliance perspective and everything, கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்கோங்க. அது பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பெட்டரா இருக்கும். Actually என்ன அப்படின்னா, even asset integrity department also, actually practically I am talking, you are seriously auditing me, I am seriously giving the this one to you. No, this is practical. I am talking about. I'm something practical to get outside to all the people. So the asset integrity team, they are also having the very comprehensive the standards, procedures, and checklists. The matter is the human error. Actually, who was done that one, he was not that much aware of that, and he was not comply with that checklist. That was the find out, and he was actually terminated from the company because it was LTI. So we took the action. So in this. Okay. Let me move on, sir. With that being said, இப்போ இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ன்றது எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்? Yeah, training matrix actually we have depends the technical, means depends the operation technical things. We have a lot of trainings in the, because of high risk field, we have a lot of trainings each positions. So and we must comply 100%, because company is very much monitoring in this. So we must comply. Even he can take leave for that, no problem for the company. But because this is country requirement this. So we need to comply. So 100% this one. So all those records are being looked into. Yes, yes. All it's very professional. It's online in SAP system for us. The booking also online, and the course need to be do. Then after that, it will be uploaded by the our drilling academy. Wonderful, sir. Yes. All right. So those records are maintained. Good to know that. Now, in terms of our class 5 leadership and commitment, sir,
what is the leadership objectives that we have for the organization? Yeah, leadership objectives already I told. No, the leadership objectives for our operation is most important is people actually, because this is high priority for us. And second, asset. So for us actually, for maintaining the people safety, we already I told you. So we have the training matrix should be 100%. This is commitment from the management, and providing all the facilities means the happiness and the facilities of the employee and everything. Means all these commitments are fulfilled by the leadership very properly, and we have targets for this also. So people say Commitment means, yeah, we have a lot of plans for that. I don't know, sir. What is that leadership commitment is what we are trying to say over there. Please loudly. What are the leadership commitments? What is the leadership commitment we are talking about over here? You talked about people safety training and happiness and facilities. நீங்க வேற நிறைய commitment இருக்குன்னு சொன்னீங்க. So is there anything specific you want to tell us? Commitment to within 1 year our target, how many wells we need to be completed, this one. Great. And sir, yeah. Actually what is he is asking top management commitment. Yeah, top management commitment, sir. Because we are doing this operation because to drill wells. So well is our target first. So this many wells we need to be achieved, and this many barrels we need to be extract per year. This is the first target for the company. One well, how much barrel you can extract, sir? Sir, actually we cannot say the barrels, but we can say because the diameter of the production line, because the reservoir will be very big. So 10 years, one well will give oil 10 years, 12 years, like this, 2-inch pipe. Say like example, 3.5 inch pipe, it will give 10 years oil. So it is only 3.5 inch pipe, huh? The production line is 3.5 inch pipe. Oh. Yes. But it will come continuously. The production will come continuously 10 years, 12 years. And also the reservoir is not in one level. Maybe 2000 feet one reservoir will be there, like our pond. Okay, sir. So, ஒரு வெல்ங்கிறது எவ்வளவு டெப்த் இருக்கும் சார்? டெப்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா Triassic zone, we can say about எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொன்னா we are going Triassic zone, sir. Triassic zoneங்கிறது Jurassic இருக்கு இல்லையா, Jurassic காலம். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 22,000 feet 23,000 feet அந்த ரேஞ்சில் வரும் Jurassic, அந்த sediments இருக்கக்கூடியது formations. But we are going even more deeper. It is Triassic zones we are calling. It is very dangerous zones and formations, but we are going in that. அதுல என்ன blast தான் இருக்குமா? நிறைய பாய்சனஸ் கேசஸ் இருக்கும் அந்த ஏரியாஸ்ல. ஆமா, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு உண்டான பிரஷர் இருக்கும். 20,000 PSI. உங்களுக்கு ஒரு 1000 PSI இருந்தா ஒரு பர்சனை மேல நிப்பாட்டிட்டு ஒரு தண்ணி பைப்பிட்டு 1000 PSI அடிச்சீங்கன்னா அவன் கீழே வரவே மாட்டான் ஒரு மனுஷனோட வெயிட்டுக்கு. பட் இது 20,000 PSIக்கு மேல வெறும் பிரஷர் மட்டும் இருக்கும். அதை சஸ்டெயின் பண்ணி நாங்க ட்ரில் பண்ணி ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். அதான் விஷயம். 25,000 feet போனோம். Yeah, 25, 28,000 sometime. Moderate machines இருக்கு. Yeah, rigs are very so that actually I told no that department rig is a different department actually, a very professional this one equipment. So நீங்க அதுல அந்த 28,000 போட்டாலே அந்த பிரஷர்லயே வெளியில வந்துருமா இல்ல? ஆமா, yes, of course it's automatic also, because once it we perforate means it is like gun, we are perforate the formations. Then after that automatically by the pressure automatically oil will come, but in the last stage the 12th year like this, so the pressure will less. That time we have some pumps, electrically operated pumps, so we will insert like our borewell, we will insert and we will take out that. And the 28,000 feet க்கு உள்ள போணுமா borewell pump? Yes, of course, but in the 28,000 feet அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடியதுல 28,000 feetல தான் அந்த ஆயில் இருக்குங்கிறது கிடையாது.
6,000 ஃபீட்ல ஒரு ரிசர்வேர் கிடைக்கும். அதுக்கு அடுத்து அதே மாதிரி ட்ரில் பண்ணி இன்னும் கீழே போனோம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா 10,000ல ஒரு ரிசர்வேர் இருக்கும். ஸோ ஒரு வெல் பண்றோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு 3 இடத்துலயாவது ரிசர்வேர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு வெல்ல. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு ட்ரை ஆனோன்னா அடுத்ததுக்கு போவீங்க. அடுத்ததுக்கு போவோம். அதை அப்படியே சிமெண்டிங் பண்ணுவோம், பிளாக் பண்ணுவோம், திரும்பி ட்ரில் அடிச்சு உள்ள போவோம், அடுத்ததை ஓப்பன் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். It's very interesting to know about it, sir. எங்கேயோ சம்பாதிச்சு கொடுக்குறீங்க. சார் இந்தியா ஆல்சோ ஐ ஒர்க் ஆல் த இந்தியாலே எவ்வளோ ஆயில் இருக்கு தெரியுமா சார்? ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் அவர் பாப்புலேஷன், தட்ஸ் இட். பட் வி ஹாவ் ஆயில் இன் Himachal we have oil, and Gujarat we have oil, Rajasthan we have oil, and Godavari. அதெல்லாம் எடுக்கிறது இல்லையா? ஒன்லி பாம்பே இதெல்லாம் மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க, கோதாவரியில் எடுக்கிறாங்க. No. Because I drilled in India in my initial stage. All these states actually I drilled and we took oil out. But the matter is what? The oil is not that much quality. As well, this is not sufficient for our population. So that நம்மளோடதுக்கு 12% 13% தான் நம்ம கிட்ட கிடைக்குது. Yes, of course. அது கூட கிடைக்கல, அதான் உண்மை. அதனால தான் நம்ம this much oil actually we are purchased from outside. ஆனா அதுல கிளவரா இப்ப மூவ் பண்றாங்க சார். Very clever. Now our Modi government is very clever. Because in Abu Dhabi they put they ask Abu Dhabi, because this is the only source for you for the fund. So how much secure you have? He starts the same risk register. Modi asked the risk register, what is your security of your oil? And he told 0. Then he told, you just take out your oil and completely store all this oil in my reservoir, Bombay. Actually, Bombay we have very big reservoir. We built it, and this all Abu Dhabi oil is now storing in our India. And the security is given by our Indian army. Okay. We are the high population in the world. So what he told, how much we need oil, that oil actually we will consume and the money will pay for you. This is what agreement now Abu Dhabi to India. But now Venezuela வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Sir, but these are all very less, sir. Actually, Iran and Abu Dhabi and Russia, these three are the major oil given clients for India. Venezuela, the America sanction is there. Even though India is buying from. Now India actually pure businessman. We don't have any sanction and anybody fear and all these things. Now India. That is the one thing in 2023, India is the most exporter for EU countries. Yeah, which one exporting? Most that we have exported most oil, no oil, gas. Importer. No. For EU countries, European countries, we exported more. We are buying from Russia and we are selling to European countries. Yeah, why? Because Russia already told I will not give to Europeans. Russia not telling that they have put a sanction, no? Yeah, no. Russia itself, Putin itself, he already told. He stopped the gas to the Europe countries. Because of that, they have put a sanction. Germany and European nations gas supply irukku. Ada stop pannala fullave. He said he will stop if you guys are going to support Ukraine and everything. Yeah. As what Sundar sir சொன்ன மாதிரி direct sanctions இருக்கிறதுனால he is supplying it through India. India cheaper வாங்கிட்டு India is supplying to Europe. Yeah. India refining that, and that is the thing I am telling. That is the first exporter. That is the top exporter for European countries now. இது கவர்மெண்ட் வாங்கல சார், இது ஒரு பிரைவேட் தான் வாங்குது. Yes, but money is from India money, no, through India money. So from India it is a private sector. Yes, so many private people are doing. Venezuela oil also, that is doing by private company also, but it is cleverly they are playing that Venezuela oil also. என்ன சார், நம்ம வாங்கி ஆயில ரீஃபைண்ட் பண்ணி ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்கி திரும்பி ரஷ்யாவுக்கே நம்ம பை ப்ராடக்ட்டா பெட்ரோலியமா விக்கிறோம். ஆமா அதுவும் உண்டு. யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு நிறைய பண்றாங்க. கமோடிட்டியை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். இத நீங்க கமோடிட்டி இருக்கீங்களா? You are in commodity business? Yes, I know the commodity, the derivatives. So that actually you are very detailed. You are catching all this. Yeah. This is sales. Yeah. But we are buying because previously that Middle East countries putting so many conditions to India.
Yeah, yeah. So now it is everything, it is gone now. Because we are the one secure for them now. Yeah. It is gone now that that cleverly playing to US also for European countries. They cannot, what is even China. China, they stopped buying from Peninsula. Peninsula is very cheap. Yeah. Okay, okay. Okay, sir. Next, it is finished, sir. Hari, sir. Yes, sir, it's finished. Thank you very much, Shanmugam, sir. Thanks for the info. And Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for your audit. Thank you. Shanmugam sir, நீங்க யார் ஆடிட் பண்ண போறீங்க? சார் நீங்க ஆடிட் பண்ணலாம்லப்பா. You are now auditor. யாரை பண்றது சார்? நீங்க நேத்து சொன்னா என்ன பண்ணீங்க? முத்துக்குமார் உங்களை தானே? Sir, Aman sir. Yes, sir. You start. Hi, Muthukumar sir. How are you? Hi sir, I'm good. Yeah, Thank you, okay. I came to audit your company, and can you please tell about your company? Yes, sir. So basically, we are part of business services industry. Okay, business services. So Okay. we are working for accounting activity for big MNC companies across the globe. Okay. So we are providing accounting and auditing service by having more than 1,000 employees in our organization. Okay. So this is only in inside India, or you are doing in across India also? This Across globe, sir. We have our headquarters in France. you have. So that means you need some different type of trainings needs to do all this accounting to across India, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So you have a proper training matrix, everything, different training matrix for all the people. The depends the clients, right? Exactly. Based on the clients, it will depend, and based on the language, it will depend. Yeah. Okay. Can you please show the matrix of your organization? So the matrix will start from our France, that is headquarters CEO, chairperson will be there. Okay. Under that, each and every country we do have a CEO. Under which, yes, so the trainings module is prepared by that country CEO. Yes, exactly. So different countries, that's different matrix, but that was made by that CEOs, right? Yeah, based on the employee, yes. So that means this is headquarters. So everyone will be submit here. This one. So yes. Get the approval, right? Yes, sir. You're right. Okay. Because it depends finance also, no? So they should take the okay. They will be taking care of all the costing. Okay. So the previous year, how was your output? Means to match the matrix. So here, how we much got percentage actually you achieved? We got 2% of error out of 100. 98 we achieved. Okay, this is did you find out the risk why actually this 2% we was not achieved? Yeah, there are two different risks. One is training, other one is people negligence. People negligence also there. Okay. Yeah, since we have more than 1,000 employees, yeah, of course we do have negligence here and there. Okay. So that means it may be in your risk register, right? Yes. Okay, what is the actually actions to achieve that targets? Anything you people take actions? So regarding training bit, yes, we have defined training planner. So every quarter we will give the training to all the employees to make sure maintaining the 100% quality. And wherever we found negligence, then and there we are taking immediate action. We are giving a warning, and if at all any knowledge gap, yes, we are fulfilling. And if it is purely negligence, we are giving warning. And second time, yes, we will terminate particular employees. Okay. So the termination means maybe that employee is very good, right? He is very, very efficient. Only in this matter, maybe he may not concentrate. So Yeah, we can take these actions to cut the salary, that amount which was for the matrix. We can cut that amount from his salary. So this is, I think, instead of termination, this is a good punishment. I think this is suggestion from our okay. to the company output. Yes. So whenever we found any risk, sir, we will do the root cause analysis.
Okay. Through the root cause analysis, if we found any knowledge gap, as you said, if we found any knowledge gap for particular employee, yeah, that is different classification scenario. We will give the training. If at all any system issue, yeah, we will work on the system development technology tool front. If it is purely negligence, we have all the control in place. However, if any employee made a mistake by them, yeah, it will be identified and yeah, scrutinized. Yeah, we will give warning, 3 warning. Okay. After 3 warning, yes. Okay. If When it was is, when was your last audit, ISO audit in your company? last Jan. Last Jan, right? So you may have your action plans, right? Yes, yes. So how far your company achieved in this action plan, and what is the pending, and how much percentage you achieved in that action plan? Yes, sir. Every quarterly basis, we do the internal audit, and yeah, almost we completed 75% of the findings. Another 25% in the upcoming quarter will be closing. What kind of the things can you please explain this one? This 25%, it is related to what? Means related to It is related to training and tools and technology. Okay, and anything more except training? Tools and technology, new systems, new technology, AI tool implementation. Okay, new technologies and new systems. Okay. Yeah. Recently, we have AI implementation across the globe. So we are working towards improving our own technology up to the level of Gen AI. Okay, that's good. And you have across India so many countries, right? Do you have any bridging documents? Because most of the legal terms and conditions, everything may be changed to other countries, because especially for the finance and all these things. So for this, any bridging document you have with all those companies, with your clients? Yes, we do have a concrete document when we are agreeing any new assignment. We will give concrete document is different actually. Yeah, I'm specifically I'm targeting the bridging document, because there will be the contract, but after that contract we will be highlight the differences and the improvement plan and all these things in the bridging document, right? Yes, sir. Yes, sir. These documents are available for in our company? Yeah, we do have. Every year we should submit to the client by showing the result and the improvement areas, everything. As like when we are agreeing any operation, we will agree with one certain number, like 100. In the down the line, 1 year we should reduce 10 numbers by improving our production. So this also will come under the risk register, right? In each year. Yes, risk register, it will be updated. Okay. So how far they are achieving? Actually, from company side, actually we are taking action. For how far actually the client's side actually to fulfilling our bridging documents? It's a very smooth way, or you are getting any problems from them? No, sir, it is going smooth way, because before starting the process itself, we will sign the agreement. We will go based on the agreement. We will not deviate anything. So clients are happy. Oh, okay. So every quarterly and this internal audit will be there, right? Yeah, within our team, yes, we do have an internal audit. So okay. And after that, any management review will be there? Yeah, of course. The internal audit report will be submitted to the management. They will do review and they will give the. We have so definitely in management review there will be the improvement plans. Definitely will be there by the auditors, right? Yeah, of course. How far your company is taking to fulfilling the matters in a quick way? Means how much time it takes, and there will be the delay, or they take action in immediate to getting the profit, because everything is towards the profit only. Yeah, sir. Yeah, how far they are taking immediate actions, or there will be some delay for your targeting time? No, it should be closed within a month time, so there is no delay. So whenever we found any finding by the auditors, we will close within a month time. Within a month time? Yeah. Okay. That's nice. So, okay, there's actually all these what we talk actually need documents for all those things actually in that, but by this way is mock, so why we cannot. So I will close this audit. Thank you so much. Thanks for your submissions. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your all the questions and interaction. Thank you.
Thank you. Good. Now it is Madhu. Mr. Madhu. Mr. Madhu. Okay. What is that, sir? Got it. Yeah, Shanmugam, sir. feeling good, sir. எப்படி இருந்தது ஆடிட் எல்லாம் பண்ணது? நல்லா இருந்து சார். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் இந்த மாதிரி இதுல வந்து no one is giving this opportunity to conduct this mock audit. You are all experienced, you know, but இப்போ நீங்க இருக்கும்போது அந்த இதுல வந்து you are sharing some knowledge to others. Yeah. Yes, yes, because different field will be the different type of questions also. Sharing for the yes. How it is, Kishore? Kishore Raj. சார் ஓகே சார், நல்லா இருந்தது. ஓகே தானே? நல்லா இருக்குதா? நல்லா இருந்தது. ஓகே. முத்துக்குமார். Yeah, feeling new, sir. So பாலா சார் சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ல இருந்து அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல क्वेश्चन கேக்குறப்போ able to understand all the when you are in the line you have to expect whatever the question from different end. Yeah. So நான் the finance பத்தி கூட எதுக்கு சொன்னேன்? Some knowledge. So what is hedging? What is forward contract? What is future contract? These are all nothing. இது தெரியறதுனால ஒன்றும் it is nothing wrong. But every company is doing this hedgings and contracts. Otherwise, we cannot run the company. Okay. How you feel, Hari sir? டெஃபினெட்லி நல்லா இருக்கு சார். அந்த ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவரும் சொன்ன மாதிரி ஏரியாஸ், புது ஏரியாஸ் எப்படி அதுன்றதையும் கம்பெனி வைஸ் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறது. So it is one more thing. It is you feel free to some shy-ஆ இருக்கலாம். அந்த shy இது போகும். Correct, sir. இந்த மாதிரி இதுல you have a more advantage. Mr. Ahmed. Madhu. Sir Ahmed. லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹலோ. உங்களை ஒரு ஆடிட் பண்ணலாமா? இல்லைங்க, நீங்க பதில் சொன்னாதானே யூ கேன் பி ரெஸ்ட் அஷ்யூர்ட் வரும். நீங்க சொல்லுங்க சார். ஹலோ. கேக்குது சார், நீங்க சொல்லுங்க சார். So voice is very low actually. ரொம்ப ஃப்ளின்சியா இருக்கு குரல். ஓகே. கிளியரா கேக்குது சார், கேக்குது சார். உங்களுக்கு கேக்குது, நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குதே. சார் இது இப்ப எல்லாரும் ஆடிட்டிங் பண்ணாங்க சொன்னாங்க சார். இதுதான் பேசிக்கா இல்ல இப்படித்தான் கேட்கணுமா? இல்ல நீங்க பண்ணதா இருந்தா பேசிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, ஃபைனலா எப்படி முடிப்பீங்க சார்? புரியல. நீங்க ஆடிட்டிங் பண்ணீங்கன்னா எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க சார்? இப்ப எல்லாரும் பண்ணாங்களா சார்? The same way. It is not auditor, no, it is nothing different. இப்படித்தான் பண்ணணுமா? இப்படி பண்ணா அந்த ரிப்போர்ட் எப்படி சப்மிட் பண்ணுவீங்க? There is a audit report is there. Audit report la enna irukum that you are going to see that. Audit report means what you are finding. இப்ப ஒரு நல்லது இருக்கும், NC கொடுப்பீங்க. That's are all coming in the audit report. When you are discussing on audit, you are whatever now you are speaking, you are asking question, you have to give the evidence. Okay. That's all. Mr. Muthukumar. கேள்வி கேட்பீங்களா? இதுதான் பேசிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சு கேள்வி கேட்பீங்களா? Yes. இப்ப நீங்களே அந்த மாதிரி பழகிட்டா உங்களுக்கு வந்துடும். மிஸ்டர் முத்துக்குமார். Yes sir. அப்ப அகமட் ஒரு சின்ன ஆடிட் பண்ணுங்க. Sure. Hello Ahmed sir, very good afternoon. Ahmed sir. Thank you sir. Hello, good afternoon sir. Thank you sir. Yes Ahmed sir. So can you tell me about your company, because I am going to audit your company's own department. So can you explain about your company and nature of business you are doing?
Maybe the network Ahmed? issue. கேக்குதா Mr. சார்? Ahmed? Yes, yes. சார் ரிப்ளை பண்ணுங்க, அது கேட்கறாருல அவரு. He is doing audit. கம்பெனி வந்து ஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கம்பெனி சார் இது. இந்த கம்பெனில வந்து ஒரு 40 பேர் தான் இருக்காங்க. 40 பேர்ல ஒரு சேல்ஸ் தான் 30 பேர் 40 பேர் 30 பேர் இருப்பாங்க. அக்கௌண்ட்ஸ் பேக்கேஜிங் இந்த மாதிரி தான் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க சார். Okay. Okay. So எங்க சார் கம்பெனி லொகேட் ஆயிருக்கு? இப்போ இருக்கிறது கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு சார். கோயம்புத்தூர். சூப்பர் சார், சூப்பர் சூப்பர். ஸோ உங்க ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டை பத்தி பேசலாமா சார்? ப்ரொடக்ஷன் இது இல்லை சார், இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கம்பெனி சார். இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே ஓகே, சாரி. ஓகே. ஸோ என்ன சார் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல? ஃபார்மா கம்பெனி சார். ஃபார்மா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பை பண்ணி சேல் பண்றோம். ஓகே ஓகே. ஸோ இதில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுல ஏதாவது ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்களா சார்? எனி ரிஸ்க் இன் லாஸ்ட் 3 months? இருக்கு சார். ஸ்டாக்ஸ் நம்ம கேட்ட ஸ்டாக்ஸ் அங்கே சப்ளை பண்ணுறது கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க நம்ம ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் கேட்டிருந்தோம்னா அவங்க 2000 கொடுக்கலாம், இல்லை 500 தான் கொடுப்பாங்க. அந்த டைம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் போது ரொம்ப ரிஸ்க் சார். நமக்கு கஸ்டமர் கேட்டு கொடுக்க முடியாமல் இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஸோ அதோட மெடிகேஷன் பிளான் என்ன சார் நம்ம வச்சிருக்கோம் டு இம்ப்ரூவ்? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு தனியாக இருக்காங்க சார், அவங்க மேனேஜர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மீறி நமக்கு வந்து சப்ளையருக்கு அங்க ரா மெட்டீரியல் கிடைக்காம இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க அவங்க. நமக்கு வந்து பேமெண்ட் கொடுக்கறதும் நமக்கு வந்து டவுட்டா இருக்கு, கிளியர் கொடுக்க முடியல. சப்ளைஸ் அதிகமாக இல்லாம நமக்கு சேல்ஸ் இல்லை, சேல்ஸ் இல்லாதனால நம்ம பேமெண்ட் கொடுக்கறதும் ஒரு சிரமமா இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியாது சார். அந்த ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஓகே ஓகே. ரைட் சார், ரைட் சார். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க, எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா சடனாக ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் வரலன்னா என்ன சார் ஆல்டர்னேட் பிளான் வச்சிருக்கோம்? எனி லீவ் எமர்ஜென்சி? டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை பொறுத்தவரை சார், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு ஃபார்மசிக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம், டாக்டர்ஸுக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு தேவையானது ஸ்டாஃப்ஸ் தான் வராமல் இருக்கலாம். ஒரு 2 நாள் 3 நாள் சடனாக வராமல் இருந்துட்டாங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல சேல்ஸ் பாதிக்கும். அது வந்து மேனேஜர், அந்த ஏரியா மேனேஜரை வந்து அலோகேட் பண்ணிட்டு அவங்கள அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் சார். ஓகே. ஸோ அது மாதிரி டைம்ல நமக்கு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் ஆகும் இல்லைங்களா டாக்டர்ஸ்? இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் அந்த ஏரியா மேனேஜரை அந்த இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் இருக்குன்னு சொன்னோடனே ஒரு 2 days ஃபாலோ பண்ண சொல்லி என்ன மாதிரி பிரச்சனை தெரிஞ்சது. ஓகே ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உங்களோட ரீஜனல் மேனேஜர்ஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணுவீங்க. ஓகே ஓகே. ரைட் சார். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன் சார். ஓகே, இவ்வளோதான் அஹ்மத். So now we are going to chapter that is class 8, operations. In the operations, நம்ம அந்த risk register பார்த்தோம். அந்த risk registerல you have made some action that you are implementing, that is coming in this chapter. In this we can say one minute. So that is the organizational planning and control. So 8 is the very important chapter because for NC writing, it is a very important chapter. So your operational planning and control, yeah, that is, you have already addressed the plan, you are planned, now you are going to the executing stage. Now you are establishing the criteria for the process, acceptance of the process, so what is the resource needed for that? What is the control? If it is a process means you have to implement some control. My temperature is between only 240 degrees centigrade. From 220 to 240, I can keep temperature. If it exceed 240, there should be some alarm sound. So there is some control about your product. So these are all the things you have to make a record. So everything, it should be suitable for to achieve your product.
Any changes is there that you have to make note of it and you have to record it. So when you are about the process, that customer communication, it is very important. Suppose you are receiving the order. When you receive the order, first, now, before that, that is the starting stage, that is the inquiry stage, let us take. So what you are doing, you are providing information about your product. What should be our contract if it is there? What are all the conditions? So when you are customer feedback, it is a very important thing. When you are a customer communications, you are providing information about your product. Including any changes, if they want any changes in the product. Because their customer, they need some changes, means they will ask you to supply some changes of the product. So it is a customer feedback. Continuously, you have to contact your customer and get the feedback. If it is any contingency situation arises, for that you should have some exact plan. So when you determine the requirement of the customer of the product, for that product, what are all the statutory and regulatory requirements it is there? What are all that is necessary for the organization? What are all that can meet, whether you can meet, if it is any changes they are telling, some changes in the product, whether you can meet that, that you have to determine that. Continuously review the requirement of the product customers. So there is a requirement specified for the customer. Suppose that may be a delivery period or packing material. Per customer, suppose your general packing is 25 kgs. Suppose the batch of their product, it is only 16 kgs. They will tell you that you pack it in a 16 kg packet and pack it and give it to a supply. So they can, there is no need of payment for that. For that, they will tell you, you supply this. So that, like that means you have to change the packages, packing materials. Suppose some requirement, it is not stated by the customer, but you have to inform the customer and get it certified from the customer, that is agreed from the customer. So what are all the specific requirements for them? Any changes they need, any requirement that is statutory, regulatory requirements. For that, everything you have to keep. And then you have to retain the documents. So first is your product. You are planning that. Now you are executing that. When you are executing that, regularly customer communication, it says about 8.2. 8.1, you are planning the executing that planning. 8.2, it is about the customer communication. How you are, if it is a new product, how you are developing with the customer, how you are regularly contact with the customer and getting the feedback. If it is any changes is there, whether you can meet it, that everything, what is the changes, it should be documented. These are all in the 8.2. Now is coming to the 8.3. It is a design and development. So there's communication with the customer, include providing information, that everything I told, handling inquiries, obtaining customer feedback. So these are all the 8.2, what already we discussed. 8.1 we already completed. Now it is the 8.3, design and development. So it is a, if we are in a textile industry,
or in a automobile industry, design and development, it is a very keen. So design and development, you have to establish, implement and maintain a design and development process. So that should be appropriate to your product or service. So first, when you are planning stage of designing and development, when design and development, it is a control is a very key factor. What is the nature of the product, duration? Require what are all the stages? Required verifications and validation activities. You are verifying a product, your validation means that product is correct. As per my design, it is a validated. Responsibility and the authorities, who is going to take care for this? What are all the resources needed for that? Involvement from the customer. Level of control expected in this. What are all the level of control? So design and development, what are all the inputs? Functional and performance requirement. Suppose previous design is there, means what are all the changes that is happening in that? Statutory and regulatory requirements. Organization standards or code of practice. Any consequences of failure because of the input, it is not correct, then you are will not expect the resolving any conflict of interest. What is the document information for the input? What are all the controls? 8.3.4. What are all the results to be achieved? That I already told. There is a temperature control or in a dye control. Suppose it is a dye is there, you are pouring some aluminum dye you are making. That aluminum parts you are making. That is control is most. Then verification activity, verification validations. Normally the product is going means that is usually they have to verify. That validation it is happening in the front side. The product, yes, it is suitable as per our, it is validated. So what is the action taken during the problem you have received? This is the document controls. And of course, the output, meet input requirements, subsequent products, characteristics of the product. Because we have the input, we have the inputs, then controls, then output of the product. Because of the design and development, you just think some parts, it should be this much this much belt you have to put, that belt thickness. Suppose you are making some rim. So if a rim means it should be fitted with the tire and the tube, you should know the dimensions of that also. So you have to validate that, that it will fit for not only your rim thickness or your circumference or whatever it is. But when you are fitting with the tire and along with the tube, so it should fit. So any changes is there? Because customer maybe change that pattern because Maruti 800, they may require some parts, and Maruti Alto, they may require other parts. So the changes will be documented, and you have to keep separated that what are all the changes documented. It is very important. Now we are going to 8.4. It is about the control of, that is purchase or job work, outsourced products. So you have to evaluation, selection, monitoring of performance and re-evaluation of suppliers. That means what is that when you have a supplier, when you are bringing a new supplier, first you have to evaluate them. You may have some questionnaire for that.
and how they are performing to other industry. So you have to evaluate. After evaluating, then you select them. Select them and you will keep in the list of approved suppliers. Then he starts supplying. Again and again, you are monitoring the performance. Then re-evaluate it. That re-evaluate column that you have to decide once in a 6 months or once in a year or once in a 3 months. Re-evaluate it of suppliers. Products and service intended for incorporation into organization or product and service. So suppose you are giving job work directly, they can supply it to the customer. A process or part of the process. So you are giving job work in these cases. So data in the documents. What is the type and extent of control you have to put? So you should have a control with them. So you have to define the control for external providers. What are all the statutory requirements? So consider what is the effectiveness of the supplies, because you are evaluating, you are making some changes, then improvement, then what is the effectiveness of their providing? So verifications and other activities to ensure process, product and service provided meet requirements. This is all the control over your suppliers. So you have to give the proper again and again, you have to review the purchase orders, because suppose your requirement, you are giving some from your quality, there is a changes, then they are giving this from spec, so you have to update them, then get it confirmed from them, they have received and they can meet the supplies. So the process, product and service to be provided, the approval of the product, what method and the process and the equipment, because you have to inform them what is our method we are proceeding, testing procedure. For example, this is a testing procedure we are adopting. Our product is like that. Our equipment is this type of equipment we are using. And we are the release of the product, this style we are releasing. Then what is the, if suppose they are supplying to the, what is the competence of the person they are having? So you are regularly, you have to interaction with your suppliers. So regularly you are monitoring and measuring their performance. If it is verification and validation is necessary, that you have to do the supplier premises, whatever the way, where you want to do, that you have to do. So this is a very key, our output of product, that is your suppliers or you are giving job work, that is 8.4. Now your own product, control of production and service provisions. Suppose they are, you are going for the audit. For example, they have temperature control of 400 degrees, suppose 380 to 400 degrees centigrade. It is one of the control. Suppose it's temperature is showing 420 degree when you are going audit. It is not in the control, because the document they have mentioned this. Work instruction, it is there. Then you have to issue a NC in this class, 8.5.1, control of production and service provisions. So what is the controlled condition? So availability document information, what is that? Work instructions or control plan or documentary evidence procedures. So availability of document defining this is the characteristics of the product and this is the what this is to be performed, this is to be achieved. So this is the availability of use and monitoring and measuring. Implementation of monitoring and measuring activities.
validation, the periodic revalidation of the special process. So again and again, you have to validate the process. For action against the prevent human errors. How implementing, releasing and the delivery of the product. So next is very important, identification and the traceability. So you can put for the chemical manufacturers or something or metal manufacturers, what they will do. Suppose 24 is the year, they first put 24 or they put maybe A, B, C. So 24 from the 10 years, they're taking 1, 2, 3, 4, say some D for 2024. And this month, 07, day, today is 07. So this is D 0707 and batch number, they have 3-digit batch number 442. When it is any complaint is arising, when you are checking D 0707 242. So this batch is processed by this Mr. Gentleman. So you can take the result from your, that the party is complaining this batch number. Then you take your result. Then what is the problem? Why it is differs? Then again you have a sample, counter sample, you can retest it. For that, identification traceability, it is a very much important. Property belong to the customer or external providers. Suppose this is a design and development like that. Property belongs to the external providers. External providers means your suppliers. Customer, they provide job work to you. So they sent a material to you. So it is lying on that. What is that? Exercise care when it is under your control. It is very important. Identify. Identify means you have to put some traceability. Verify. Protect. Suppose it is unloading in the open condition, but it is metal required to unload in a covered condition. It is a protect. Safeguard of the customers or external product party into the product. If a property is lost, damaged, or otherwise found to be unsuitable for use, anyway, you have to inform to the property owners. Who are all the external materials, tools and equipment, intellectual property, some components, even the premises. The premises you have taken rent. So you have to keep that window, for example, door. Then preservation. Preservation, the output, that is your product. Preserve the output during production and service provision. Preservation includes identification, contamination control, storage. Suppose you are making some pickle. Preservation is important. Handling, packaging, protection, and transportations. That is post-delivery activities. You are manufacturing, suppose tire. You have a post-delivery because you are giving warranty and guarantees. You are manufacturing TV, computers. What is the statutory and regulatory requirements? Potential undesired consequences associated with the products. What is customer requirement, customer feedback? Post-delivery activities, you should define what is the action under warranty provisions. What is your obligations of maintaining the service or the product? Supplementary services such as recycling or final disposal. So that is your post-delivery activity. Any control of changes, kindly update in the document informations. So auditors look for verification arrangement as planned at appropriate stages. Release of the product, it is very much important. When it is a release of the product, suppose you have some store manager or store in charge, he is the
owner of the release of product, your document says Mr. Muthukumar is or Muthukumar or some 3-4 peoples have to sign for the release of the product. When you are going for the audit, whether it is happening or not, you have to check it up. Verification arrangements as planned at appropriate stages. Release of a product shall not proceed until planned arrangement are satisfactory. Suppose the customer is asking you dispatch through some particular transport. So you have to make arrangement for that particular packing. Unless otherwise approved by relevant authority. Written document information, evidence of conformity, acceptance criteria, traceability of the persons. Control of non-conforming output. This is your own product. Identification and control of non-conforming output. In a bigger factory or small factory, there is a one marked place to keep the non-conforming product. Our own product and one place is for outsourced product. So identification and control of non-conforming output. Appropriate action based on nature of the non-conformity and its effect. Applicable to all non-conforming output detected after delivery of the product during after provision of service. This is after you are supplying. So we have discussed that is a rejection of the product. So you have to, the traceability, you can find it out what is the problem, where is the, then you can if it is really a complaint, you have to find the traceability and then you have to take action for the customer complaint. So dealing with the non-conforming output in one or more of the following ways. What is that? First, corrections. If it is some batches, some material is bad, you have to segregate it. Containment and informing to the customer. Obtaining authorization for acceptance. Under some deviation you can accept. For getting some discount, you can accept the product are very urgent. So you are looking in the document information, describe the non-conformity, describe the action taken, describe any concession obtained, identifies the authority, deciding the action in respect of the non-conformity. So in this chapter, 8.1 about your own product, how you are implementing the planned action, that is 8.1. 8.2, you are communicating with your customer. How the product, if it is any changes, is there, what is the feedback, whether the changes we can meet it, that's everything coming under 8.2 of your product. 8.3, design and development of the product. 8.4, it is the output, that is your outsourced material, your purchase material, your job work. It's everything comes under 8.4. 8.5 coming under your own product control. 8.5. In this identification, traceability, preservation, everything coming under 8.5. 8.6 about the release of the product. 8.7 is the non-conformity of your own product. Now tell me. No, sir. Subramaniam, sir. Sir. Okay, va. Class 8, it is very important. In the NC question, maximum class 8 தான் வரும். So only நான் இவ்வளவு தூரம் அந்த டீடைலா சொல்றேன். புரிஞ்சிச்சா? புரியுது சார். Okay, Hari sir. Any doubt is there? இல்ல சார். I'm Muthukumar. clear. No doubts. Clear. Ahmad. Okay, sir. Any doubt is there, bhai? Sir. Huh? Yes, sir. You sure? இல்ல சார். Any doubt is there? இல்ல சார்.
So Madhu. Okay. Without doubt, Rida, you kindly ask because the 8th chapter is the main. It is a processing chapter. NC question is the maximum. Or 2 question it is there. 1 question you will get it from this chapter only. Okay. Yes, sir. Okay. Now we'll break for lunch or you can go for one more class. Break for lunch, sir. Break for lunch. Okay, we'll break for lunch. Kindly join at 2 o'clock, 5 minutes after 2 o'clock, 10 minutes. Okay. Good, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. சார் லஞ்ச் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடவா? நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி கனெக்ட் பண்றேன் சார். எத்தனை மணிக்கு சார்? 2:05. ஓகே சார்.